Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories waar wil lewe in die duine, hoog gebou uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val. Ons land, ons taal. Goeiemôre en welkom by Kletskompas op die maandag 1 Junie van 2020. Nou ja, môre moet fase 3 van inperkingstyd in Namibië begin en hopelik gaan die regulasies vroeg al deur die dag uitkom. Indien dit gebeur, gaan ons dit met jou aanlyn natuurlik deel. Nou in ons onderhoud van vandag gaan Algeto Grek gesels met meneer Alex Shimuafeni. Nou hy is die statistikus-generaal van Namibië aan die hoof van die NSA en die onderwerp is verlede week se navorsing wat vrygestel is oor presies hoe hard COVID-19 die sakesektor in Namibië geslaan het. Maar op maandag kyk ons natuurlik na ons keur van lesersfoto's van die afgelope week en ons spring weg met 'n baie mooi foto, iets wat jy nie dikwels gaan sien nie. Hierdie foto is deur Llewellyn Sampson geneem in die Skeelkuspark aan naby die Kunene mond, hierdie gemsbok wat so oor die sand hardloop. Dan ook ietsie bietjie met 'n bietjie meer humor, hierdie twee wat sit en gesels in die dam. Helena Brenkman het hierdie foto gestuur. En dalk gril jy vir spinnekoppe, hopelik nie. Pikkie Jordaan het hierdie uitsonderlike foto geneem. Nou as jy weet watter soort spinnekop dit is, sê ook gerus vir ons. Renay Bekes het hierdie toneel afgeneem op 'n langstrand. Jy kan sien geen mens in sigte, pas by die tyd van COVID-19, die olieboor daar op die horison met 'n lekker vuurtjie wat brand in die voorgrond. En ja, hierdie ou donkiekar wat daar laat staan is langs die pad, die marientaal registrasie is een van Bjorn Basler se foto's. Stuur jou foto's vir ons na lesersbyrepublikein.com.na en elke dag kan jy ook op ons Facebookblad stem vir wat vir jou die mooiste foto's van die dag is. Baie dankie ook vir almal. Ons het verlede week 90,000 likes op Facebook gekry, daar die perk verbygesteek, so dankie baie vir almal se ondersteuning. Bly ingeskakel vir vandag se nuusgesprek. Ons land, ons taal. Dis nuustyd, by my is Henriette Lamprecht, een van ons hoofverslaggewers. Goeiemôre Henriette. Môre Dani, môre al ons lesers. Nou Henriette, sien jy daarom uit na fase 3 wat môre aanbreek? Ek sal nie vra om watter redes nie. Mag ek sê die drankwinkel? Jy moet maar seker eerlik wees. Bietjie wyn, glühwein. Koud Dani. Nou ja, ek is seker daar's 'n klomp mense daar buite wat soos Henriette voel. Vertel vir ons, wat is jou afwagting en gevoel oor fase 3? Henriette, ons loer gou na of gesels gou oor jou storie, die hoofstorie in Republikein vandag berig oor die 24ste geval van COVID-19 wat in Walvis Bay bevestig is die naweek. En ook hoe Walvis Bayers reageer, want hulle is nou terug by fase 1. Ja, hulle is nou weer gehok. Nou gaan terugkom na die gevalle. Geval 22 en 24 is albei lid van dieselfde bemanning. Is skip wat na Demokratiese Republiek van die Kongo gereis het. Hulle het visprodukte en sou daar gaan aflaai. Die bemanning self het nie afgeklim nie, maar Kongolese inwoners het op die skip gekom. En daar's nou 2 bemanningslede wat nou positief getoets het. Die jongste geval, geval 24 natuurlik, gaan goed met hom. Hy is asymptomaties en in isolasie. Geval 22 wat nou eintlik van al die gevalle die ernstigste siek is nog op 'n ventilator in 'n intensiewe sorgeenheid, maar volgens Kalumbi Shangula die minister toon hy respiratoriese verbetering. So daar's hoop. Ja, so sy asemhaling verbetering. Verbeter, ja. Dit is 'n goeie nuus. Ons wys net gou vir jou, as 'n klomp nuus vandag op ons webwerf wat nie in die koerant is nie. Ons het te min baie gehad gisterand. Ronel Rademeier berig op die webwerf oor die saak tussen die regering en werkgewers wat gedien het voor die Hoërhof Vrydag.
En Profeet Babie, kom net gou so by Profeet Babie. Nou Fransoie Steinberg is op die oomblik by die hof waar die bekende geestelike se borgaansoek nou vandag begin. Hy is in verband met 'n renosterhoring aangekeer en en ons wil gou kyk. Die berig is nou op ons webwerf vanoggend en ons deel graag Margrita Ihoa se kommentaar. Ons wil 'n bietjie sê wat dink ons lesers. Haar raad is gaan terug na die 10 gebooie. Alles is daar geskrywe. Wat jy mag doen en nie mag doen nie. Jonk en oud, maar in die laaste dae sal ons net hoor wat ons wil hoor. Sy sê dis 'n waarskuwing vir almal. So, wat voel jy nou oor Profeet Babie? Hy het een van sy aanhangers gesê, net God kan hom oordeel, ja, ons oordeel en nie 'n menslike hof. 'n mens kan nie. So dit is net God alleen en sy ondersteuning is nog steeds daar. Ek dink nie sy getroue ondersteuners gaan dink dat hy skuldig is nie. Ek dink nie jy gaan dit sommer verander nie. En dan ook in die koerant vandag, die Fisherot manne wat nou almal wil borg hê, maar die staat sê wag 'n bietjie, die onderwysministerie wat die personeel bietjie oor die vingers getik het. Net gou dan die digitale weervergawe van ons koerant. Nou hierdie storie oor Namibiërs wat in Suid-Afrika daarby Namabiep in kwarantyne is, wat 'n klomp reaksie ook op Facebook ontlok het oor die geweerde gehavende geriewe. Iemand het op ons Facebook die ANC regering skerp bygekom daaroor, en dan krag in die hoofstad vir randgemeenskappe. Algeto Grek 'n positiewe storie daaroor, mense wat in Windhoek se informele nedersettings ook nou toegang tot elektrisiteit kan aansit, ja. Maar nou ja, ek wil Henriet net dan ietsie nog uitlig op ons webwerf vir mense. En ons het 'n nuwe meningspeiling op vanaf gister. En ons vra, jy moet die regering se reaksie op COVID-19 beoordeel, en ons loer gou daar na die uitslae op die stadium. Dis 'n moeilike vraag dink ek, want jy moet kyk na ekonomiese gesondheidsaspekte en alles. Nou 40% sê sommer swak. Wat is jou mening hieroor? Dink jy mense is oorkrities? Ja, ek sien nie regtig daarmee saam nie. Ek dink ons het baie voorkomend opgetree as jy vergelyk met ander lande wat baie hoër gevalle gehad het. Ons het 2 gevalle gehad toe ons skole onmiddellik toe ons in die Grendel tydperk. So ja, ek dink dit is bietjie kwaai op die regering. Hulle doen nie alles perfek reg nie, maar hulle doen baie reg. 30% op hierdie stadium van deelnemers sê die reaksie was redelik dan nou. 30% sê uitstekend. Maar niemand het nog by goed en nie goed genoeg nie gedruk nie. So gaan gerus na ons webwerf deur die loop van vandag of die res van die week en sê vir ons wat jy hieroor dink. Dankie Henriet. Dankie Dani vir jou bydrae vandag. Ons gaan nou wegval in skryf. Bly ingeskakel vir ons onderhoud. Goeiemôre dames en here en welkom by Kletskompas. My naam is Ogito Grek en vandag saam met my in die ateljee is die statistikus-generaal meneer Shimuafeni. Hoe gaan dit met u? Baie goed, dankie. Met u? Baie goed, dankie. Okay. We can speak in English so that we can answer the questions nicely. Why is data so important for decision makers now, and how has the Namibia Statistics Agency tried to supply this need? Thank you for the question, and to answer that question, especially for the COVID pandemic that we are in, we all know that the Minister of Health on a daily basis also gives statistics in terms of the cases that were being established or tested and so on. It just shows the importance of statistics, but in general, statistics, you need it in terms of decision making and also policy making, because without statistics you are doing this decision making and policy review or policy formulation in isolation. So with regard to COVID, basically the government also used these statistics to make sure that
they are correct in terms of the stages that they are in, or they want to move on to next stages and so on. And business-wise and health-wise, those two statistics needed to be put together so that there's a proper decision could be made out of that. So how would you say access to data has improved Namibia's response to COVID-19? Yes, like I said earlier, businesses were closed, especially for the whole month of April. Now, by then the government did not know what was going to be the effect of that closure. But with the survey that we did, it came out, for example, that more than 63% of businesses lost about more than 50% of their revenues. Now, as a result of that, government had to make a decision because the economy was also now suffering as a result. So, because of that, I'm not so sure what type of decision was made, but surely government made use of our data to use it in addition to other data to make a decision. That I know for sure because we were requested to provide this data to government. And a bit more specifically about this latest survey. Perhaps you could just elaborate about the survey and also tell us what are the limitations for interpreting the findings of that survey. Okay, for example, what we got from the survey is that we had about 50% of the businesses that were operating only partially because of the regulations that were there and so on. And we had about just over 25% of the businesses were actually temporarily closed as well. And then we also had about more than 68% of the businesses were really affected, and because they were affected because of the lack of customers, the reduction of customers. And we know the reason for the reduction was because of the lockdown, and also even if you have to go and buy essentials, there's also a queue that you need to be in, and all those and those kind of things. And what was the second part of the question again? I wanted to know the limitations of of interpreting that data, because I understand it was a perception survey. Yes, it's more of a perception experimental survey, and just to explain a bit more on that is that the sample that we had was a convenient sample of, we took a database of more than 500 businesses that are on our database. These are the businesses that we normally contact when we do our national accounts and so on. But from those, we could only get hold of about 226 businesses. Now, we just needed to get an indication of what was the impact that we got there. Now, because of the sample size, it was quite small. First of all, you couldn't make inferences to national data. So whatever we got was just an indication of what the people who responded to the survey, how they were affected. Secondly, we couldn't do analysis within the sectors. Because a sector might be representing different types of businesses, and some of those businesses were not enough to also do proper analysis within the sectors. Those were the limitations. And then lastly, there was also limitation in terms of, because of the lockdown and people operating partially, those who were operating partially, they had a challenge in terms of having a person to respond to our questionnaire, and those that were closed, obviously they were closed. And already at this point, I maybe must bring it out that if you look at companies like in South Africa, the South Africa Statistics Agency, they could actually continue even collecting daily data on prices of essential products. And they could do this conveniently because most of the companies, they had their data or their prices online, which was not really the case in the Namibian case. So that was a challenge with no responses, and then even people who needed to respond who were not there, and then the lack of data on either on a database from a company or online. Let's quickly touch on what's planned for the rest of the year. What other data collection and interpretation activities are planned by the NSA? Yeah, one of our main project that we have for this year and for this financial year is what we call the census mapping. Basically, this is just the planning for the census, which is taking place, the actual enumeration is taking place in August 2021. Now, the census mapping is we visit
each and every structure in Namibia, where we need to verify whether it's a business complex or combination with household or dwelling units, so that we are preparing ourselves when we go out to the census next year, because we only have 2 weeks in August, towards end of August, beginning of September, to collect the census data. So that is what the census mapping is. We had to stop. We started already, but we had to stop because of the COVID regulations. Now we want to start mid-June also. That's one of them. But the other projects of data collection is that we still continuing on monitoring the effect of COVID. For example, we're also looking at now the trade data, Okay. which is now a proxy of consumption of products or goods in the country. We are also going to look at the normal prices in terms of, because of the demand. If the demand is either affected by this, we are going to look at how the prices were also affected. And we are working with partners like the NTF and the FAO on FAO especially on food products, and then NTF on also food, but also other essential goods. We will also be working together with the Namibia Competition Commission. So those, in a nutshell, those are the projects that we are going to take on in this coming year. Thank you very much. Just before we say goodbye, about 15 years ago, I remember that there was so little data about Namibia that was available. How has the situation changed, and do you think we are close to a place where we could access in real time data about various topics, what's happening in Namibia? Yeah, first of all, maybe on the improvement of the availability of data, I must say we must also give credit to the respondents, people like yourself and any other person who respond, because maybe in the past people did not understand the need of having the data, but now we're also moving into towards the fourth industrial revolution, which is about data and technology. Now, in terms of now coming to real-time data, this is what I've said earlier, to say that it also depends on the people who provide the data, because real-time data means that you want the data as it's happening to get it. Now, if you don't have the tools, or if it's not facilitated in such a way that it can be made available, because if something happens now, but we as a statistics agency gets the data only a day after or two, then the concept of real data is not there. So I want to, at this juncture, also encourage businesses and institutions to make the data available as soon as possible. They can leave the processing of the data to us, because that's what we are established to do. And then the advantage also of having the data available as quick as possible is to their own advantage. Like I've said, that they can use it for their own policy making. For example, also if you have the data online, this is already a first step to go to online shopping and so on. Especially now that we had COVID, have taught us that sometimes that online shopping, even the online teaching and so on, is important. So but I believe with the technology, the standard of the technology that is in the country, we are getting there, and we are moving towards achieving that goal. Thank you very much. En daar het julle dit, dames en here, ons het nou direk van die statistikus-generaal gehoor, van die belang van data, en van die belang van eie deelname aan die versameling en verspreiding van data. Met dit wens ons u 'n baie lekker dag vorentoe, en geniet die res van die week. Totsiens. Wat is COVID-19? COVID-19 is 'n nuwe siekte wat jou longe en lugweë aantas. Dit word deur 'n koronavirus veroorsaak. Wat is die simptome? Hoes, koors, minstens 38 grade Celsius en kort asem. Onthou, maskers is vir gesondheidswerkers en mense wat reeds siek is. Maak seker inligting wat gedeel word kom van 'n betroubare bron af. Moenie opgaar nie, winkelvoorraad sal wel aangevul word. Inentings teen longontsteking beskerm jou nie teen COVID-19 nie. COVID-19 kan nie deur muskiete oorgedra word nie.
Basiese beskerming teen COVID-19. Was hande gereeld. Maak hande gereeld en behoorlik met handreiniger of seep en water skoon. Bly op 'n afstand. Bly minstens 'n meter van iemand wat hoes of nies weg. Moenie aan jou oë, neus en mond raak nie. Hande raak aan baie oppervlakke en kan virusse optel. Wanneer jou hande besmet is, kan die virus na jou oë, neus en mond versprei. Nies en hoes in 'n sneusie of in jou elmboog in. Bedek jou mond en neus met jou gebuigde arm wanneer jy hoes of nies. Gooi die sneusie dadelik weg. Feit of fiksie. In die sosiale media word mites versprei oor hoe mense die nuwe koronavirus kan stop of hoe om COVID-19, die siekte wat dit veroorsaak, te behandel. Hier is 'n paar feite om die kaf van die koring te skei. Met betrekking tot oordrag, fiksie. Die nuwe koronavirus kan deur muskietbyte en in Chinese kos versprei word. Die feit is nee, die nuwe koronavirus is 'n respiratoriese virus wat hoofsaaklik deur druppeltjies van 'n geïnfekteerde persoon versprei word wat hoes of nies of uit asem is of deur druppeltjies, speeksel of afskeiding van die neus. Beskerming. Fiksie. Om gereeld jou neus met 'n soutoplossing uit te spoel sal keer dat jy met COVID-19 geïnfekteer word. Feit nee, daar is geen bewyse om gereeld jou neus met 'n soutoplossing uit te spoel jou teen die siekte gaan beskerm nie. Daar is geringe bewyse die gereelde spoel met 'n soutoplossing kan sommige mense help om vinniger van 'n gewone verkoue te herstel, maar dit voorkom nie lugweginfeksies nie. Fiksie. In die sosiale media word daar ook beweer deur jou hele lyf met kloor of alkohol te bespuit, jy jouself teen infektering kan beskerm. Nog iemand beweer deur met bleikmiddel te gorrel of reuse volumes water te drink, die virus op 'n manier uit jou lyf gewas word. Die feite hier rondom is, daar is geen bewyse om die beweringe te staaf nie. Goeie higiëniese praktyke, soos om gereeld jou hande te was en noue sosiale kontak te vermy, kan help om die risiko van infektering te verminder. Fiksie. Handdroërs kan die nuwe koronavirus doodmaak. Die feit is nee, geen handdroër is doeltreffend teen COVID-19 nie, maar om gereeld jou hande met 'n alkoholgebaseerde handontsmetmiddel of met seep en water te was, is wel. Skoon hande moet baie deeglik met 'n skoon handdoek of 'n ligdroër droog gemaak word. Fiksie. Koue weer, warm weer, sneeu, om knoffel te eet of 'n warm bad kan help keer dat mense met COVID-19 geïnfekteer word. Die feit is, daar is geen bewyse dat COVID-19 deur weeromstandighede en seisoene geraak word nie. Die beste manier om jouself te beskerm is om jou hande gereeld te was en kontak te vermy met persone wat wel geïnfekteer is. Op die manier kan jy virusse vernietig wat moontlik op jou hande sit en 'n infektering verhoed wanneer jy aan jou oë, mond en neus raak. Fiksie. Jy moet altyd 'n masker dra as jy buite is. Die feit is nee, mense wat gesond is, die wat geen simptome van COVID-19 toon nie en nie met die siekte gediagnoseer is nie, moet net 'n masker dra as hulle iemand versorg wat 'n vermoedelike of 'n bevestigde COVID-19 pasiënt is. Maskers is net doeltreffend as jy hoes of nies en jy moet jouself isoleer. Dit is ook net nodig in kombinasie met gereelde hande was en ander gebruike vir persoonlike higiëne.
Met betrekking tot die behandeling, fiksie en feite. Fiksie, antibiotika kan die nuwe coronavirus voorkom en behandel. Die feit is, antibiotika werk nie teen virusse nie en slegs teen bakterieë. Dit sal nie enige infektering van die nuwe coronavirus voorkom of behandel nie. Daar is tans geen spesifieke medikasie vir die behandeling van COVID-19 nie. Almal wat geïnfekteer is, kan matige simptome verlig en behandel met medikasie wat oor die toonbank beskikbaar is en wat parasetamol en aspirien vir koors insluit, volgens Reuters.